வெல்கம் டு ஸ்கூல் ஆஃப் ஐஏஎஸ் அகாடமி. நம்ம பார்க்க போகிறது 7th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் டேர்ம் 3. இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 3 ப்ளே ஜான் ஹைரோட புக் பேக் ஆன் வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். Page number 136, discuss in pair and answer. First question, what are the basic human rights? Answer, right to equity, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religions, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. Second question, what is education? Answer, education is the process of receiving or giving systematic instructions, especially at a school or university. Third question, why do we need education? Answer, education gives us a knowledge of the world around us and changes it into something better. It develops in us a perspective of looking at life. Syllables. Heading C. Fill in the table with monosyllabic, disyllabic and trisyllabic words from the play Jan had. Monosyllabic words, disyllabic words, trisyllabic words. சிலபிள்னா எளிமையாக பிரித்து படிக்கிறதுக்கு உதவக்கூடியது. இப்போ பாருங்கள், மோனோசிலபிக் டென் மீ, ஆஸ்க், டேக்ஸ், கீப், அவுட், யூ. டைசிலபிக்னா சர், வன், 2 சிலபிள்ஸ். பிரிட்டிஷ், பிரீட்டிஷ் 2 சிலபிள். மிஸ்சீஃப், பேரண்ட், சம்திங், சஃபர், ஹங்க்ரி இதெல்லாமே வந்து 2 சிலபிளாக வரும். ட்ரை சிலபிள் வேர்ட்ஸ். டிபெண்டன்ட், டிபெண்டன்ட் 3 சிலபிள். லைப்ரரி, லைப்ரரி ட்ரை சிலபிள்ஸ். டிபெண்டன்ட், ஹாரிபிள், பிலீவ், யூனிஃபார்ம்லி, டிஃபிகல்ட்டி. Page number 146, listening. Heading D. Listen to the conversation between a father and daughter and say whether following statements are true or false. வாங்க, true or false சொல்லலாம். First question, Dad has not been to his fishing spot since last year. Answer, false. Second question, Dad used to go fishing with his father. Answer, false. Third question, Dad has talked a lot about this fishing spot in the past. Answer, true. Fourth question, the daughter also loves to fish. Answer, false. Fifth question, Dad says his daughter must fish. Answer, false. Sixth question, the daughter is going to cook the fish. Answer, true. Last question, Dad's fishing place has not changed since he was a boy. Answer, false. Speaking. Heading I. Imagine that below are some of the painting of Jan Hay. Discuss with your partner and describe the painting. வாங்க இப்போ நம்ம பெயிண்டிங்கை டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், தேர் வாஸ் ஸ்ப்ரிங் சீசன். ஃபர்ஸ்ட் பெயிண்டிங். செகண்ட் பெயிண்டிங், she felt thorns feel like flowers blossom in her life. Third one, Helen feeling that she going to heaven. Fourth one, Jan leaves Loward and goes to Tansfield. Page number 147, reading G. Heading, read the story and fill in the grid by taking each character's qualities. Discuss in pairs to rate the characteristics and give marks for 1 to 10 depending on the grade of each quality. Justify your view in 1 or 2 sentences. Characters: Jan Hare, Mr. Reed, Bessie, Helen Burns, மிஸ்டர் டெம்பிள். வாங்க இப்போ இதுக்கு யார் யார் என்னென்ன கேரக்டரில் இருக்காங்க அப்படின்றது மார்க் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அரகன், மிஸ்டர் ரீட். செகண்ட் ஒன் பெட்டர், மிஸ்டர் ரீட். தேர்ட் கேரிங், ஜான் ஹேர். கேரிங் வந்து ஹெலன் பர்ன்ஸ், மிஸ் டெம்பிள். கரேஜியஸ்னா ஜான் ஹேர். ஃபிஃப்த் ஒன் க்ரூயல் வந்து மிஸ்டர் ரீட். எமோஷ்னல் வந்து யாருமே இல்லை. செவன்த் ஒன் ஃப்ரெண்ட்லி வந்து ஹெலன் பர்ன்ஸ், மிஸ்டர் டெம்பிள். கைண்ட் வந்து பெஸி. சென்சிட்டிவ் வந்து ஜான் ஹேர், ஹெலன் பர்ன்ஸ். 10th ரிச் வந்து மிஸ் டெம்பிள். 11th புவர் வந்து ஜான் ஹேர். பேஷண்ட் வந்து பெஸி, ஹெலன் பர்ன்ஸ், மிஸ் டெம்பிள். செல்ஃப் டிசிப்ளின்டு வந்து ஜான் ஹேர், மிஸ் டெம்பிள். லாஸ்ட் ஒன் அன்ஜஸ்ட் வந்து மிஸ்டர் ரீடு, ஹெலன் பர்ன்ஸ். Page number 148, writing. Heading H. Arrange the jumbled sentences and write the paragraph. Use approximate conjunctions. Conjunctions use பண்ணி paragraph எழுதணும். வாங்க இப்போ நம்ம rearrange பண்ணலாம். First one, Jan is an orphan. Second one, she lives with her aunt Mr. Reed.
Third one, Jan uncles Mr. Reed likes Jan but he dies. Fourth one, he makes Mr. Reed promises to take care of Jan but instead she sent Jan away. Fifth one, Mr. Reed does not like Jan because Jan is not her daughter. Sixth one, Jan is 10 years old. She is sent to Loward School. Seventh one, Jan graduated and stays there to teach. Eighth one, she lives for Tansfield where she is a governess. Ninth one, she is very happy there. இப்போ வாங்க ஹெட்டிங் ஐ பார்க்கலாம். ரீட் சீன் 1. டிஸ்கஸ் வித் யுவர் பார்ட்னர் வியூ வாட் மிஸ்டர் ரீட் மைட் ரைட் அபவுட் ஜேன் இன் ஹர் லெட்டர் டு தி ஓனர் ஆஃப் அ ஸ்கூல். நவ் கம்ப்ளீட் ஹர் லெட்டர் டு மிஸ்டர் Broxhurst. Answer: Gateshead Hall, Gateshead, Northumberland. Mr. Brookhurst, Lower Institution, Lower Barham. Dear Sir, I understood that you have a school for dash answer orphan Lower Institution. Mr. Reed tells him that Jane is defectful and she be placed in a school and kindly agrees to take Jane into his charity school. Thanking you, yours sincerely, Mr. Reed. மிஸ்டர் ரீட் வந்து அந்த ஸ்கூல் பிரின்சிபலுக்கு இல்லை ஜெயினை வந்து உங்கள் ஸ்கூலில் சேர்த்துக்கங்க, அவங்க வந்து ஆர்ஃபனை ஒரு டிஃபிட் பர்சன் அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ வாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். Page 149, Grammar, Determination, Heading J. Read the passage. Choose between a little, a lot of, a few, fewer, many, and much to fill in the gaps. இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பேராகிராஃப் ஃபில் பண்ணலாம் வாங்க. Don't call us, we call you. 2 years ago, I moved to a new neighborhood. There seemed to be very dash answer a few people in this area without telephone, so I expected to get a new phone quickly. I applied for one as soon as I moved into my new house. We are not supplying dash answer many new phones in your area. An engineer told me dash answer a lot of people want new phones at the moment, and the company is employing dash answer fewer engineers that last year so as to save money. A few new phones won't cost you dash answer much money, but it will take dash answer little time. We can't do anything for you before December. You need dash answer a lot of patience if you are waiting for a new phone, and you need dash answer few friends whose phones you can use as well. Fortunately, I had both. December came and went, but there was no sign of a phone. I went to the company's local office to protest. They told me I did have a phone by December. I protested. Which year? The assistant asked. வந்து ஒரு நியூ ஃபோன் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறான். அதாவது இவன் வந்து நியூ நெய்பர்ஹுட் போயிருக்கா. அங்கே வந்து யார்கிட்டேயுமே ஃபோன் இல்லாமல் இல்லை, கொஞ்சம் பேர்கிட்ட இல்லாமல் இருக்குது, நிறைய பேர்கிட்ட இருக்குது. ஸோ இவனும் வந்து சரி நம்மளும் ஒரு ஃபோன் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணான். ஃபோன் கடைக்கு போய் கேட்கும்போது டிசம்பர் வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும், எங்ககிட்ட ஃபோன் ஸ்டாக் இல்லை அப்படின்றாங்க. இவனும் டிசம்பர் வந்துச்சு வெயிட் பண்ணுறான், அதுக்கப்புறமும் காணோம். ஸோ வந்து அவன் டிசம்பர் முடிஞ்சிச்சு என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி போய் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறான். Perfect tense, heading K. Read the timeline of Harry's. Write sentence using the present perfect tense. வாங்க இப்போ நம்ம present perfect tense யூஸ் பண்ணி sentences change பண்ணி எழுதலாம். First question, 1971 Harris is born in Madurai. Answer: Harris has been born in Madurai in 1971. Second question, 1976 Harris and his family moved to Chennai. Answer: Harris and his family had been moved to Chennai in 1976. Third question, 1993 Harris finishes college and starts working for Indian Oil. Answer: Harris had been finished college and starts working for Indian Oil in 1993. Fourth question, 1996 Harris is promoted as a manager at Indian Oil. Answer: Harris had been promoted as a manager at Indian Oil in 1996. Fifth question, 1997 Harris meets Amina. Answer: Harris had met Amina in 1997. 2000 Harris and Amina get married. Answer: Harris and Amina had got married in 2000. 2001 they have a child. Answer: they had a child in 2001. Page number 150.
Heading L. Read the following passage and fill in the blanks with the correct form of the verbs. Where had I gone? What I had I done? What had I seen? Answer. Paragraph பார்க்கலாம். I dash never dash such beautiful sights before I visited Paris in 2012. Answer. Had seen. I dash answer saved money for 5 years before I booked my trip to Paris. I was very excited before my trip to Paris. I dash answer had never dash answer been out of India. When I went to Paris, I spent many days touring the city. The city was big. Sometimes I got lost and asked for directions. I asked for directions in French. That was easy because I dash and studied French for 2 years before I visited Paris. By the time I left Paris, I dash answer had touched many beautiful places. The Eiffel Tower, the Notre Dame Cathedral, and the Langerberg Garden were just a few of the places I saw. Before I visited Paris, I dash answer had only dash answer seen those places on television. இவன் வந்து ஒரு 5 வருஷமாக பாரிஸ்க்கு போகணும்னு சொல்லி மணி சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கான். அதுக்கப்புறமா மணி ஆனதும் அவன் பாரிஸ்க்கு டிக்கெட் போட்டான். இதுக்கு முன்னாடி அவன் டிவியில் தான் பார்த்துருக்கான். இப்போ நேரில் எல்லா சிட்டியும் பார்க்குறக்கு அவனுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டாக இருக்குது. அவன் வந்து இப்போ எல்லாருக்கிட்டேயும் சில வழிக மறந்துட்டேன் அப்படின்னா எல்லாருக்கிட்டேயும் ஃப்ரெண்ட்ஸில் வழி கேட்டு வந்துட்டு இருந்தான். அவனுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரியும், ஏன்னா அவன் ஸ்கூலில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் படித்தான். இப்போ வாங்க ப்ரிப்போசிஷன் யூஸ் பண்ணலாம். Heading M. Look at the picture and write 8 sentences using preposition. Where is the rabbit? Rabbit எங்கே இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். First one, rabbit is near the bag. Rabbit வந்து பேகுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது. Second one, rabbit is after the bag. பேகுக்கு அந்த சைடு இருக்குது. Rabbit is under the bag. பேகுக்கு கீழே இருக்குது rabbit. Rabbit is inside the bag. பேகுக்குள்ளே இருக்குது. Rabbit is on the bag. பேகுக்கு மேலே இருக்குது. Sixth one, rabbit is between the bag. 2 பேக்கு இடையில இருக்குது. Rabbit is before the bag. பேகுக்கு முன்னாடி இருக்குது. Rabbit is around the bag. பேகை சுற்றி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. Comparative and superlative survey. N. Answer the questions below. Write your answer in the second column of the table. Comparative பண்ணுறீங்க, சூப்பர்லேட்டிவும் பண்ணுறீங்க. வாங்க இப்போ நம்ம how old are you? உங்கள் ஏஜ் போட்டுக்கோங்க. you. உங்கள் ஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்டோட ஏஜ் எல்லாம் போட்டுக்கோங்க. height. how tall are you? எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்கீங்க? உங்கள் ஹைட் போட்டுக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஹைட்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கோங்க கலெக்ட் பண்ணி. what bicycle do you have? பைசைக்கிள், உங்கள் பைசைக்கிள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பைசைக்கிள்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க. how many languages do you speak? எவ்வளோ லாங்குவேஜஸ் தெரியும்? நம்பர் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ், உங்கள் லாங்குவேஜஸ், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாங்குவேஜஸ். at what time do you usual wake up? wake up டைம் உங்கள் டைம், அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டைம்ஸ். F question, how far is your home from school? distance to school. உங்கள் வீட்டிலேருந்து ஸ்கூல் எத்தனை டிஸ்டன்ஸ்? இது வந்து உங்களது கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவும் போட்டு கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. Heading O பார்க்கலாம். Work in groups of 6. Write the other students' names at the top of the table. Interview each student using the above questions and complete the table with their answers. In the tables இப்போ வாங்க. when you have all the answer, use the result to write their comparative and 3 superlative sentences about the students in your group. Examples வாங்க. சூப்பர்லேட்டிவும் 3 சூப்பர்லேட்டிவும் 3 கம்பேரேட்டிவ் சென்டென்ஸும் எழுதலாம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள். ஐ ஆம் தி ஓல்டஸ்ட் இன் மை ஸ்கூல். மை பைசைக்கிள் இஸ் மோர் கலர்ஃபுல் தேன் ஜெயின்ஸ் பைசைக்கிள். இப்போ வாங்க சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம். பிரீத்தி இஸ் டாலர் தேன் சீதா. பிரியா ஹோம் இஸ் நியரர் தேன் சீதா. ஐ கேன் ஸ்பீக் மோர் லாங்குவேஜஸ் தேன் சலீம். பிரியா வேக் earlier in the morning. Fifth one, Ram bicycle is costliest in the town. Sixth one, Preeti is fastest from school. Page number 152, passive voice, heading P. Read the following articles and about the amazing similarities between the assassination of John F. Kennedy and Abraham Lincoln. Then underline the passive forms. வாங்க passive forms மட்டும் தனியாக underline பண்ணலாம். Abraham Lincoln was elected to Congress in 1846. Voters elected John F. Kennedy to Congress in 1946. Was elected வந்து passive form. Second question, Lincoln was elected president in 1860. Voters elected Kennedy president in 1960. Was elected வந்து
passive form. Third one, both men were particularly concerned with civil rights. Were particularly வந்து passive form. Fourth question வந்து both wives lost their children while living in the White House. Wives lost வந்து passive form. Fifth one, Lincoln was shot on a Friday. Someone shot Kennedy on a Friday. Was shot வந்து passive form. Sixth question, Lincoln was shot in the head. The gunman shot Kennedy in the head. Was shot வந்து passive form. Seventh one, Lincoln's secretary was called Kennedy. Kennedy's secretary was called Lincoln. Was called வந்து passive form. Eighth question, Lincoln was assassinated by the Southerner. A Southerner assassinated Kennedy. Was assassinated வந்து passive form. Ninth question, Lincoln was succeeded by the Southerner named Johnson. A Southerner named Johnson succeeded Kennedy. Was succeeded வந்து passive form. 10th question, Andrew Johnson, who succeeded Lincoln, was born in 1808. Was born வந்து passive form. 11th question, Lyndon Johnson, who succeeded Kennedy, was born in 1908. Was born வந்து passive form. 12th question, John Wilkes Booth, who assassinated Lincoln, was born in 1839. Lee Harvey Oswald, who assassinated Kennedy, was born in 1939. Was born வந்து passive form. 13th question, both assassins were known by their three names and both names are composed of 15 letters. Were வந்து passive forms. 14th question, Lincoln was shot at the theater named Ford. The gunman shot Kennedy in the car called Lincoln that the company Ford made. Was shot வந்து passive form. 15th question, Booth ran from the theater and was caught in a warehouse. Oswald ran from a warehouse and the police caught him in the theater. Was caught வந்து passive form. 16th question, Booth was assassinated before his trial. Someone assassinated Oswald before his trial. Was assassinated வந்து passive form. மார்க் பண்ணிக்கங்க. Page 154, project heading yes. Look at the storyboard. Read the caption given under each frame. Fill in the bubbles and complete the storyboard. Create your own storyboard and for the scene at Townsville, make a PowerPoint presentation using the storyboard. First one, first bubble. Stop this screaming. I will not be taken it by you trick. Second bubble, please unlock the door. Third bubble வந்து I am feared to go to new school. Fourth bubble, it is my new school Leo word. Fifth bubble, I read it, you may look it. Sixth bubble, it is interesting book but it may difficult for me. Thank you students. இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.